Hello student, in this video you are going to know about the cell organelles. Previously we have discussed about the prokaryotic cell and eukaryotic cell. செல் ஆர்கனல் தமிழில் செல் நுண்ணுறுப்புகள். ஒரு செல்கள் இருக்கக்கூடிய உள்ளமைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்கும் தான் செல் ஆர்கனல் என அழைக்கப்படும். They are endoplasmic reticulum, mitochondria, nucleus, ribosome, Golgi complex, lysosome. These are the cell organelles, செல் நுண்ணுறுப்புகள் என நான் லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த ஒவ்வொரு செல்லுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன, ரோல் என்ன, அமைப்பு என்ன, அதை பார்க்க போகிறோம். லெட்ஸ் see one by one. So first, what are the organelles? They are doing specialized function. Cell organelle, why they are organelle? Specialized, they are doing specialized function and they act as a container. They are the site for chemical reactions. So why this called as a organelle? இவை ஸ்பெஷலைஸ் சிறப்பு பண்புகளை செய்கின்றன. Act as a container, so separate part of the cell from other part. ஸோ செல்களோடு மற்றொரு பகுதியாக இருக்கக்கூடியது. அதே மாதிரி பல்வேறு வேதி வினைகள் நடைபெறக்கூடிய இடமாக இருக்குது. அதனால தான் அவை நுண்ணுறுப்புகள் ஆர்கனல் என அழைக்கப்படுகிறது. ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியஸ், தமிழில் உட்கரு. த கண்ட்ரோல் சென்டர் ஆஃப் த செல், ஒரு செல்லுடைய மைய கட்டுப்படுத்தும் பகுதியாக இருக்கக்கூடியது நியூக்ளியஸ். They contain DNA and RNA. The large round is organelle. It can produce protein. Next, endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum we can call as ER. It is a folded membrane that extends through the cytoplasm to the nuclear membrane. It has two kinds. There are two kinds of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. If it has ribosomes attached and is involved with the protein transport, is called a rough endoplasmic reticulum. The lack of ribosomes and is involved with detoxification of poison and lipids in this is called a smooth endoplasmic reticulum. Next, ribosomes, a dot-like structure produced in the nucleus. It is the site of the protein synthesis. Each ribosomes is composed of two subunits called small and large subunit. There are two types of ribosomes are free, floating in the cytoplasm, and attached ribosomes are the associated with the endoplasmic reticulum. So ribosome பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கக்கூடியவை. இந்த பகுதியில் தான் புரதம் உருவாக்கம் நடைபெறக்கூடிய பகுதி. இரண்டு துணை அலகுகளை பெற்றுள்ளன. அவை சிறிது மற்றும் பெருசாக இருக்கும். மொத்தம் இரண்டு வகையான ரிபோசோம், ஒன்று ஃப்ரீ ஆர் அட்டாச். சைட்டோபிளாஸ்டில் ஃப்ளோட்டிங்காக மிதந்து காணப்பட்ட அவை ஃப்ரீ ரிபோசோம் எனவும், என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துடன் இணைந்து காணப்பட்ட அட்டாச் ரிபோசோம் எனவும் அழைக்கப்படும். அடுத்தது கோல்கை apparatus. The stacks of sacs with vesicle pinching off from the edges, the package material for the export from the cell. It will modify the lipids and protein. Also is stored and package the material for export out of the cell. So stack of the sacs with vesicle pinching off from the edges. So this is a packaging material export from the cell, and also is modify the lipids and proteins. Next, the mitochondria. The primary energy producer of the cells is called the mitochondria. It is consists of double membrane and it produces the ATP through the aerobic respiration. It has their own DNA
and method of replication. This endosymbiotic is called as endosymbiotic theory. Is chloroplast. It is the size of the photosynthesis. ஒளிச்சேர்க்கை ஏற்படக்கூடிய பகுதி. It's a green color. And microtubule made from protein within the eukaryotic cell. It provides structure for the cell cytoskeleton, a track for transporting organelles and vesicles. It pull apart from the chromosome during the divisions. Next, centrioles is found in eukaryotic cells. It comes in the pairs. It is made up of short microtubules. The function is to assist the cell with the cell division. Vacuoles, they are single membranes that surrounded by solid or liquid content. The vacuole will has the container for the cells. Usually plant cells usually have one large vesicle filled with the water. In plant cell, 50 to 90% of the cell's volume is vacuole. Next, the vesicles, the sacs surrounded by the single membranes. It's a endocytotic. It will bring the content in the cell, and exocytic means it takes material out of the cells. Lysosomes are the sac within the cell that contain digestive enzymes encased with the single membrane used to digest or break down the complex of organic molecules. Lysosome will merge with the food and the content will begin the digestion. Next, ribose peroxisomes. It is resembled to the lysosome with structure and function. A sac with a single membrane that break down the amino acids, alcohol and fatty acids. It is unique because it disposes the hydrogen peroxide, which is the fatal to the cells. And then cell wall. Cell wall is a thin layer cellulose that surround the cells. It is permeable to the many substances, and it provides the support strength of the plant. The cell walls present around only in plant cell. And finally, cell membrane. It is semi-permeable membrane that lets some things and its preventive material from leaving. It provides the limited structure, and it is the bilayer lipid. This is about the cell organelle. Thank you.